بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our lecture is about Mendelian genetics or Mendelian inheritance. The objective of this lecture are: define genetic terms, study Mendel's laws, first and second, application of Mendel's laws and diseases, to study the essence of pedigree analysis, to compose and analyze pedigree with different patterns of inheritance. We can define genetics as the branch of biology deals with study of heredity and variations among the related organisms. What does that mean? Children inherit their biological parents' genes that express specific traits such as some physical characteristics, natural talents, and genetic disorders. يعني الأولاد يرثون جينات آبائهم البيولوجية التي تعبر عن صفاتهم، مثلا الخصائص البدنية، المواهب الطبيعية، والاعتلالات الوراثية. Mendel's first law, or called the principle of segregation and the principle of dominance. Each organism contains two factors for each trait, and these factors segregate during the formation of gametes, so that each gamete contains only one factor for each trait. كل صفة في الكائن الحي هي تكون مسؤول عنها عاملين. هذه العاملين فيما بعد سميت بالأليلات، تنعزل أثناء تكوين الجميتات، فكل جميت يحصل على أليل واحد أو فاكتور واحد، عامل واحد في أثناء تكوين الجميتات. Principle of dominance, that means one allele masks another allele، يعني أحد الأليلات هو يلغي تأثير الآخر. Mendel chose for his study 7 different traits in bees. These traits: stem length, pod shape, seed color, flower position, flower color, and pod color. In this experiment, Mendel chose flower color, purple as a dominant and white as a recessive trait. He is indicated to the purple by symbol P capital, and use P small for white or recessive trait. He crosses between homozygous purple with homozygous white. He shows all the F1 purple with heterozygous genotype. If the F1 monohybrids are allowed to self-fertilization, Mendel shows the genotypic ratio is 1 to 2 to 1. 1 homozygous dominant and 2 heterozygous and 1 homozygous recessive. And the phenotypic ratio is about 3 to 1. 3 purple and 1 white. مندل ترك ناتج الجيل الأول للتزاوج فيما بينها، ووجد بأنه الجينوتيبك ريشيو كانت 1 إلى 2 إلى 1. واحد منهم هو يكون دوميننت وهوموزايجس، والآخر ريسيسيف هوموزايجس، واثنان تكون هيتروزايجس.
بينما الفينوتيبك ريشيو كانت هي 3:1، 3 بنفسجي و1 يكون وايت أو أبيض. Both Punnett square and laws of the probability can be used to calculate the expected phenotypic ratio of the crosses. But in humans do not produce large number of the offspring, it is best to use law of the probability. For example, about use of Punnett square. If the crosses between a pure or homozygous tall with homozygous dwarf or short. By use of the Punnett square, we can show all the phenotypic ratio about 100% tall, but the genotypic ratio also 100%, but T capital T small, that's mean heterozygous tall. If F1 generation allowed to self-pollinate, we can see by using of the Punnett square, all the genotypic ratio is about 1 to 2 to 1. 1 homozygous tall and 2 heterozygous tall and 1 dwarf, homozygous dwarf. But the phenotypic ratio is about 3 to 1, 3 tall and 1 dwarf. The probability of 2 or more independent events occurring together is the product or multiplication of their chances of occurring separately. For example, in the crosses T capital T small with itself, what is the chance of obtaining either T capital or T small from the parents? The chance of T capital is half, and the chance of T small is half. Therefore, the probability of receiving these genotypes is as the followed. The chance of T capital is half by half equal to a quarter, and the chance of T capital T small is half by half also equal to a quarter, and the chance of T small T capital also 1 quarter. The chance of T small also quarter. فاحتمالية كل أليل في الجينوتايب هو حاصل ضرب فرصة حدوث كل أليل. يعني فمثلا فرصة حدوث هذا الجينوتايب أو كل أليل في هذا الجينوتايب هو نصف للأليل T capital and نصف للأليل T capital، فينتج لنا ربع فرصة حدوث هذا الجينوتايب، وكذلك البقية. So the chance of an event that occur in 2 or more independent way or phenotypic ratio is the sum of the individual chances. So the chance of the offspring with tall T capital T capital T capital T small and T small T capital is about 3 quarters, and the chance of the offspring with short T small is 1 quarter. فمعنى أن فرصة حدوث حصول أفراد يحملون صفة الطول اللي هي تشمل 3 أنواع من الجينوتايب، سواء كان T capital أو T capital T small أو T small T capital هي حاصل مجموعهم، فنسبة حدوث كل جينوتايب هو ربع، مجموعهم هو 3/4. أيضا فرصة حدوث أفراد يحملون صفة أو النمط المظهري T small أو يسمى الشورت أو القصير هو عبارة عن ربع. تيست كروس أو التضريب الاختباري.
Test cross can indicate whether an individual who has dominant phenotype is heterozygous or homozygous dominant, or used to determine unknown genotypes. In test cross, the crosses of the unknown genotype with homozygous recessive individual. فبالتغريب الاختباري يستخدم لتحديد الفرد الحامل للنمط المظهري السائد، سواء كان هيتروزايجس متباين الزيجة أو متشابه الزيجة. كذلك يمكن أن يستخدم لتحديد النمط الوراثي الغير معروف أو المجهول. في التدريب الاختباري هو يتم تغريب الجينوتايب النون جينوتايب أو النمط الوراثي المجهول مع الهوموزايجس ريسيسيف individual الفرد المتنحي المتشابه الزيجة. For example, a plant with purple flower can either be B capital B capital or heterozygous B capital B small. Therefore, the crosses of the plant with B small that mean white flowers homozygous recessive. This unknown genotype cross with homozygous recessive individual. We can show the following results. By using of the Punnett square, if we get all 1% purple flowers there, then the unknown parent was B capital B capital. يعني إذا حصلنا على 100% إظهار بنفسجية فمعناته الجينوتايب الغير معروف هو عبارة عن B capital B capital. If you get 50% white and 50% purple, then the unknown parents that mean B capital B small. يعني إذا حصلنا على نصف الذرية ذات أزهار نبات ذات أزهار أبيض ونصف الذرية ذات أزهار بنفسجي فمعناتها الغير معروف أو الأب الغير معروف هو عبارة عن يكون تركيب هجين هو B capital B small. Mendel's second law, or called law of the independent assortment. Members of one pair of factors segregate independently from the other pair of factors during the gamete formation. يعني ينص قانون مندل الثاني على أن أثناء تكوين الجميتات كل عضو بأحد الأزواج العوامل تنعزل عن الزوج الآخر، عوامل الزوج الآخر، سميت العوامل فيما بعد بالأليلات أو الجينات. Dihybrid crosses that mean the matings that involve parents that differ in two genes or two independent traits. نقصد بالدايهبريد كروسز يعني هو التزاوج ما بين آباء يختلفون في جينين أو في صفتين. For example, flower color indicate B capital for the dominant trait purple and B small for the recessive trait color. And stem length T capital for tall and T small for short. Mendel crosses between two plants differs in two traits, flower color and stem length. He crosses between a plant with tall and purple and short with white. These alleles for each trait segregate independently from each other, and all F1 generation tall with a purple flower, but in heterozygous genotype. If F1 generation tall and purple is allowed to self-pollinate, Mendel observed 4 phenotypes.
The phenotypic ratio of these phenotypes is 9 to 3 to 3 to 1. 9 tall and purple, 3 tall and white, 3 short and purple, and 1 short and white. Mendel also shows 16 genotypes. 9 of them present in the ratio 1 to 2 to 2 to 4 as a tall purple, and 3 of them in ratio 1 to 2 as a tall white, and also 3 of them in a ratio 1 to 2 as a short purple, and 1 only as a short white. We explain some of the genetic terms. Chromosomes, that means carry the heredity information. Genes يحمل معناتها المعلومات الوراثية على الجينات. Trait أو صفة any characteristic that can be passed from parent to offspring هي أي صفة من صفات الكائن الحي ممكن أن تمر من الآباء إلى الذرية. Heredity passing of the traits from the parent to offspring هي توارث أو مرور الصفات أيضا من الآباء إلى الذرية. Gene that means is the fundamental unit of heredity يعني هي الوحدة الأساسية للوراثة. Genome that means the entire set of the genes in an organism يعني هي المجموعة الكاملة للجينات في أي كائن حي. Alleles that mean the alternative forms of gene found at one locus, either dominant or recessive. Different alleles usually determine the production of polypeptides. الأليلات هي عبارة عن صورة أخرى من صور الجين، فكل جين هو عبارة عن أليلين موجودة على موقع واحد يكون أما يكون دوميننت أو يكون سائد أو يكون متنحي. فمختلف أنواع الأليلات تحدد لنا إنتاج البوليبيبتايدز. Locus that means a particular location on a chromosome. The two genes at homologous loci are called gene pair. يعني لكل صفة تتحدد بجينين أو بأليلين. هذه الجينين أو الأليلين تقع على الكروموسومات المتشابهة في موقع خاص يسمى هذا بالجين بير. Dominant that means the allele of the gene that masks or suppresses the expression of an alternate allele. The trait appear in the heterozygous condition. يعني الدوميننت أليل نقصد به هو الأليل السائد الذي يلغي تأثير الأليل الآخر، وتظهر هذه خاصة في الهيتروزايجس في حالة الهيتروزايجس. Recessive an allele that is masked by dominant allele does not appear in heterozygous condition only in homozygous. يعني هو الأليل الذي يلغى تأثير يلغى من قبل الدوميننت أليل أو الأليل السائد، وهذا لا يظهر في حالة الهيتروزايجوت، فقط الأليل المتنحي يظهر تأثيره في الهوموزايجوس. Homozygous that means having identical alleles for one or more genes called pure. يعني هنالك أليلين متشابهة لصفة معينة تسمى بالنقية. Heterozygous carrying two different alleles for one or more genes also called hybrid. هنالك أليلين مختلفة لصفة معينة يسمى بالهايبريد. What's the meaning of genotype? Genotype is the genetic makeup of an organism يعني التركيب الوراثي لأي كائن لأي صفة في الكائن الحي. Phenotype is the physical appearance of an individual. For example, red and white flower. هي المظهر الخارجي للكائن الحي.
Dihybrid cross, that means a cross involving a single trait, for example flower color. يعني التضريب أحادي الهجين هو عبارة عن تضريب ما بين individual أو فردين يحملان صفة واحدة. مثل عندنا لون الورد أو الزهرة. Dihybrid cross, that means a cross involving two traits, for example flower color and plant height. الدايهبريد كروس أو التضريب يسمى بالتضريب ثنائي الهجين، هو التضريب اللي تشترك به صفتين، مثلا هنا لون الزهور أو الأزهار وطول النبات. What is the pedigree meaning? Pedigrees are family trees that explain the genetic history. يعني شجرة نقصد بها شجرة العائلة التي توضح التاريخ الوراثي للعائلة. What are the goals of pedigree analysis? First, pedigrees are used to find out the probability of the child having a disorder in a particular family. يعني من خلال البيديجري يمكن معرفة احتمالية إصابة طفل باضطراب أو خلل وراثي في عائلة معينة. Second, determine the mode of inheritance: dominant, recessive, partial dominance, sex-linked, autosomal, mitochondrial, maternal effects. أيضا وظائف أو أهداف البيديجري أو الشجرة هي لمعرفة نوع أو نظام الوراثة، مثلا سائد أو متنحي أو سائد جزئي أو مرتبط بالجنس أو جسمي أو محمول على الميتوكوندريال كروموسوم أو maternal effects. There are many symbols that represent the family tree or family pedigree. The light square, that means unaffected male. The dark square, that means affected male. Light circle, unaffected female. The dark circle, affected female. The rhomboid, light rhomboid, that means unknown sex. This symbol, that means dead. The line connected between circle and square, that means mating. The two lines connected between male and female, that means consanguineous mating، يعني تزاوج الأقارب، تزاوج أقارب. This represents as pedigree. This arrow points to proband. proband نقصد به أول فرد يلفت النظر إلى مرض معين يصيب عدة أفراد بالعائلة. This figure that means X-linked, and this is that means autosomal carrier. This is called sibling or ذرية. The generations are identified by Roman numerals. يعني الأجيال تعطى أرقام رومانية 1 2 3. The individuals in each generation are identified by Arabic numerals numbered from the left. أما الأفراد في كل جيل يعطى مثلا الأفراد المصابة تعطى أرقام عربية وتبدأ من اليمين المصابة والغير مصابة أيضا من اليسار إلى اليمين. Therefore, the affected individuals are 1 1, 2 1, 2 5, 2 8, 3 1, 3 6, and 3 8. What does a pedigree chart look like? This is just an example of pedigree, and there can
many more different types. How interpreting a pedigree chart? Determine if the pedigree chart shows an autosomal or X-linked disease. If the most of the males in the pedigree are affected, the disorder is X-linked. يعني ممكن أن نحدد هذه الشجرة هل هي autosomal جسمية أو مرتبطة بالجنس. إذا كانت معظم الذكور في الشجرة مصابة فيعني ذلك بأنها مرتبطة بكروموسوم X. If it is a 50-50 ratio between men and women, the disorder is autosomal. أما إذا كانت 50 أو نصف الذكور ونصف الإناث مصابة فيعني ذلك بأنه يعني غير متأثرة بالجنس، ذلك يعني بأنه هي محمولة على الكروموسومات الجسمية أو autosomal. For example, in this pedigree, it is autosomal or X-linked. We can see equal between male and female. That means this is pedigree autosomal. Second, determine whether the disorder is dominant or recessive. How? If the disorder is dominant, one of the parents must have the disorder. يعني يجب أن يكون إذا نعرف هذه الصفة هل هي سائدة أو متناحية، يجب أن تكون أحد الآباء على الأقل يكون مصاب. If the disorder is recessive, neither parent has to have the disorder because they can be heterozygous. أما إذا كانت متناحية تكون الآباء غير مصابة، لأن الصفة تكون heterozygous فلا تظهر الإصابة في الآباء، وأيضا يحدث ذلك في الزواج الأقارب. In this pedigree, dominant or recessive, we can see the disorder appear in every generation. That means it is dominant. The disorder, it is dominant. Other example, in this pedigree, the disorder dominant or recessive, we can see the first filial generation skip this disorder, therefore considered as recessive. يعني إذا اختفت الصفة أو المرض في أحد الأجيال، فمثلا هنا اختفت في الجيل الأول غير موجودة، فذلك يعني بأن الصفة هي أو الديسوردر هو عبارة عن recessive متنحي. أما إذا ظهرت في كل جيل ذلك يدل على أنها هذه الصفة سائدة. Mode of Mendelian inheritance in man. A trait which is determined by gene one of the autosomal chromosomes is said to be inherited as autosomal trait. يعني الصفة التي تحدد بواسطة جين يكون هذا الجين محمول على الكروموسومات الجسمية يسمى بالautosomal trait أو الصفات الجسمية. A trait determined by the gene on the one of the sex chromosomes may be either dominant or recessive, such as traits are said to be sex-linked or X-linked. أما الصفة التي تحدد بواسطة الجين، هذا الجين محمول على كروموسومات جنسية سواء الإكس أو الواي، سواء كان سائد أو متنحي، تسمى هذه بالsex-linked أو تسمى بالX-linked أو الY-linked إذا كانت محمولة على كروموسوم Y. There are many modes of Mendelian inheritance in man. First, autosomal dominant inheritance. The criteria for diagnosis of the autosomal dominant are the following. يعني المعايير الأساسية لتشخيص الautosomal dominant كالآتي. Males and females equally likely to be affected، يعني لهما نفس الفرصة، الذكور والإناث لهما نفس الفرصة في الإصابة، ليس هنالك تفضيل إناث على ذكور أو ذكور على إناث. The trait appears in every generation with no skipping.
الصفة تظهر في كل جيل بدون أن تختفي في أحد الأجيال. The trait is transmitted by an affected person to half his children. يعني الصفة أو الشخص المصاب يمكن أن ينقل الصفة من الآباء إلى الأبناء، نصف الأبناء، سواء كان ذكور أو إناث. Unaffected individuals do not pass the trait to their children. أما الشخص الغير مصاب لا ينقل الصفة إلى أولاده. Every affected child has unaffected parents. كل طفل مصاب يجب أن يكون هنالك أب مصاب. There are two examples about autosomal dominant inheritance: Huntington's disease and polydactyly. Huntington's disease is a degenerative disease of the nervous system. Once the deterioration of the nervous system begins, the condition is reversible and fatal. Cause chronic movement disorder هو أحد الأمراض التي يصيب أو يسبب تحطم بالجهاز العصبي المركزي. يبدأ هذه أو يكون هذا قاتل ويكون غير قابل أو لا يمكن إصلاحه، لا يمكن إصلاح الضرر في الجهاز العصبي. يسبب حركات تسمى بحركات أو رقص كوريال. In this pedigree shows the affected or the disease transmitted or passed from the parents into the offspring and appear in every generation without skip. Autosomal recessive inheritance mode. The criteria for diagnosis of autosomal recessive inheritance as the following. The trait characteristically appears only in some offspring, not in their parents. يعني أن الصفة تظهر في بعض الذرية وليست في الآباء. يعني الآباء يكونون فقط حاملين للمرض. On the average, 1/4 of the SIBs are affected. فقط ربع الذرية تكون مصابة. The parents of the affected child may be consanguineous. ربما يكونون الآباء للأولاد المصابة يكون أقارب. Males and females are equally likely to be affected. الإصابة هي نفسها ممكن أن تكون في الميل والفيميل. لا يوجد جنس مفضل على الآخر في هذا النوع من الوراثة. There are many examples about autosomal recessive: cystic fibrosis, sickle cell anemia, phenylketonuria, and Tay-Sachs disease. In this pedigree, we can show all the parents, both parents, are affected, or that it is called carrier. Transmit their trait into some of the SIBs, not all. And in the F1 generation and in F2 generation, also the trait transmitted to the 1/4 of the SIBs. Question: what is the pattern of the inheritance? And write the genotypes for all individuals in this pedigree. At the first, determine if the pedigree shows an autosomal or X-linked disease. We can see in F1 the disorder is appear in male and female equally. Also in the second F2 or second filial generation. That means the pedigree is autosomal. Second, determine whether
the disorder is dominant or recessive. We can see the disorder appear in all generations without skip. That means the disorder is dominant. So this pedigree is autosomal dominant. Use A capital to represent dominant allele and A small represent a recessive allele. If one allele is unknown, use question mark to represent that allele. We can see not this pedigree, not X-linked, because the female who has the trait has a son who does not possible with X-linked, and not autosomal recessive because appear in every generation and without skipping. In the following pedigree, what is the pattern of inheritance? And write the genotypes for all individuals. This pedigree is autosomal recessive. In X-linked recessive inheritance mode, the incidence of the trait is much higher in males than in females. نسبة حدوث الصفة أو المرض تكون أعلى في الذكور من الإناث. The trait is passed on from an affected man through all his daughters to half their sons. الصفة تمرر من خلال الرجل المصاب خلال كل بناته إلى نصف ذريته. The trait is never transmitted directly from the father to son. الصفة نهائيا ما تنتقل بشكل مباشر من الأب إلى الابن. The trait may be transmitted through the series of the carrier females. يمكن أن تمرر الصفة أو المرض من خلال الإناث الحاملة للمرض. For example, hemophilia, color blindness, عمى الألوان, and glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency والنقص في الإنزيم G6PD. In this pedigree shows the affected male transmitted the disorder into his daughter, and in second, in the F2 generation, the carrier female transmitted the disorder to half his son. In X-linked dominant disorder, the affected males transmit the trait to all their daughters, none of their sons. الذكور المصابة تنقل الصفة إلى كل البنات وليس الذكور. Affected females who are heterozygous transmit the condition to have their children of either sex. أما الإناث المصابة التي تكون بشكل heterozygous تنقل الصفة إلى نصف الذرية لكلا الجنسين. Affected females who are homozygous transmit the trait to all their children. أما الإناث المصابة التي تكون بشكل homozygous للصفة تنقل هذه الصفة إلى كل الأولاد ذكورا وإناثا. Sex-linked dominant inheritance cannot be distinguished from the autosomal dominant inheritance by the progeny of the affected females, but only by the progeny of the affected males. هنا لا نستطيع التمييز ما بين السكس-linked dominant وكذلك الأوتوسومال dominant من خلال ذرية الإناث.
لكن ممكن تمييز ما بينهما ما بين السكس لينكد والأوتوسومال من خلال ذرية الذكور فقط. For example, about X-linked dominant inheritance. Hypophosphatemia. Hypophosphatemia caused by deficiency of phosphate, and it is a type of vitamin D resistance rickets. Bones become bent and distorted. هو من النوع من الأنواع سببه هو نقص في الفوسفات، وهو يسمى بأحد أنواع الكساح. سبب هذا النوع هو نقص في الفوسفات. الفوسفات هو عبارة عن إلكترولايت يساعد الجسم في إنتاج الطاقة والوظائف العصبية. يؤدي هذا النقص إلى تلين وضعف بالعظام عند الأطفال، وذلك يؤدي إلى الانحناء وتقوس العظام. In this pedigree shows the affected male transmit the trait to all their daughters, none of their sons. In the other pedigree shows the heterozygous affected female transmit the trait to half their children, male and female. Other modes Y-linked or called Hollandric inheritance. Y-linked of the trait would mean that only males are affected، يعني فقط الذكور هي التي تكون تصاب. Unaffected man would transmit the gene on his only Y chromosome to all his sons but none of his daughter. الذكر المصاب ينقل الجين على الواي كروموسوم إلى كل أولاده، ولا تصاب فيه الإناث فقط الذكور. In this pedigree shows the affected male transmit his trait to all his sons, not or none his daughters. There are 24 Y-linked traits have been discovered, such as testis determining factor is involved in the determining maleness. The gene which is responsible for the hairy hair also transmitted from the parent to son only. And male infertility also transmitted on Y chromosome from the parent to all of the sib in every generation. Other mode, sex-limited traits. A trait which is autosomally transmitted but expressed in only one sex, either males and females. يعني الصفة تنقل على الكروموسومات الجسمية لكن تعبر فقط في أحد الأجناس سواء كان ذكر أو أنثى. For example, facial hair distribution and sperm production in man. انتشار الشعر بوجه وكذلك إنتاج الحيامل محددة فقط بالذكور. Ovary formation in female is sex-limited traits. أيضا إنتاج أو تكوين المبيض هو محدد فقط للإناث وتسمى الصفة المحددة بالجنس. In this pedigree shows the male affected male transmit this trait only into his sons. Other mode, sex influenced. The traits which are controlled by genes present on autosomes
but whose expression is influenced by the sex of individual. يعني هنا الصفة كما في السكس limited تحمل بجينات موجودة على كروموسومات جسمية، لكن التعبير هنا يكون مختلف في كلا الجنسين. Sex-influenced traits are dominant in one sex but recessive in the other. هنا الصفة المتأثرة بالجنس تكون سائدة في أحد الأجناس وتكون متنحية في الجنس الآخر. Why? This is due to the different cellular environments in males and females provided by sex hormones, estrogen, progesterone, and testosterone. السبب يعود إلى اختلاف بالهرمونات الموجودة في كلا الجنسين. Baldness is an example for the sex influenced. It's caused by an autosomal allele that is dominant in males due to the presence of testosterone. يسبب الصلع سببه هو أليل محمول على الكروموسومات الجسمية، يكون سائد في الذكور نتيجة لوجود هرمون التستوستيرون. In the presence of high levels of the testosterone, the baldness allele has a very powerful influence. عند وجود نسبة عالية من هرمون التستوستيرون فيكون أليل الصلع ذات تأثير قوي. In the presence of low levels of the hormone, this allele is quite ineffectual. أما إذا كان نسبة الهرمون قليلة فيكون الأليل غير فعال. The result is that in males, the baldness allele behaves like a dominant allele, while the female it behaves like recessive allele. الصلع أو قليل الصلع في الذكور يسلك سلوك الأليل السائد، بينما في الإناث يسلك سلوك الأليل المتنحي. All humans have testosterone, but males have much higher levels of this hormone than females do. في الإنسان يحتوي على هرمون كلا الجنسين تحتوي على هرمون التستوستيرون، لكن في الذكور يكون أعلى منه في الإناث. In this image shows male and female pattern baldness. For example, let B-KAWTHER represent the non-bald allele. Then, so the B-KAWTHER genotype, that means non-bald in both sexes, and B-small genotype, that means bald in both sexes. B-small genotype, that means bald in male, non-bald in female. Mitochondrial inheritance. The affected males do not pass the affected status to their children, as appear in this pedigree. Males do not pass the affected status to their children. All children of the affected mothers are affected, as appear in this pedigree. The affected female transmits the disorder or a trait into all children of both sex, male and female. This is a question for you. Write the answers to this question. 1. In this pedigree, which numbers are females? 2. Which numbers are male? 3. How many brothers does 11 have? 4. Who is 9 married to? 5. How many children does couple 1 and 2 have? 6. Which are married? Question. Identify the mode of inheritance in this pedigree. This pedigree is X-linked dominant.
because of the following reasons. Dominant because there is no skipping of generation. الصفة ظهرت في كل جيل. It means in the dominant condition, if dad is affected, all his daughters will be affected too. هنا الأنثى تكون dominant heterozygous، لذلك نقلت المرض إلى نصف الذرية سواء كان ذكور أو إناث. أما إذا كان الذكر هو المصاب فيجب أن ينقل إلى جميع بناته، وهنا البنات ليست البنات جميعهم مصابات، نصفهم مصاب ونصف الآخر غير مصاب.